ve sevgili çocuklar. Yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı bulundurunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Teşekkür ederiz. Dear passengers, our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. Thank you. Sayın yolcularımız, Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Kanunlarına göre tüm yolcularımız bagajlarını barış temsilcisi almak zorundadır. Bağlantılı uçuş olan yolcularımızın gümrük kontrolünden sonra bagajlarını alarak Türk Hava Yolları veya ilgili hava yollarının transfer bankasına müracaat etmeleri rica olunur. Teşekkür ederiz. Dear passengers, according to U.S. Customs regulations, all passengers must leave their luggage here in their arrival home. On behalf of passengers must recheck their luggage at the Turkish Airlines or other later airlines transfer desk after customs control. Thank you. Sayın yolcularımız, uçuş öncesi ibraz ettiğiniz COVID-19 negatif test sonuçlarınız veya COVID-19 tedavisi görerek iyileştiğinizi gösteren dokümanlarınız Amerika Birleşik Devletleri Halk Sağlığı görevlileri tarafından kontrol edilecektir. 2 yaş ve üzeri tüm yolcularımızın gerekli sağlık dokümanlarını pasaportlarıyla birlikte hazır bulundurmaları gerekmektedir. Havalimanında internet erişiminiz olmayabilir. Bu nedenle belgeleriniz elektronik ortamdaysa ekran görüntüsü alarak mobil cihazınızda bulundurabilirsiniz. Eşitliğiniz için teşekkür ederiz. Dear passengers, your COVID-19 test results or the documentation of COVID-19 recovery that you submitted before flight may be randomly checked by United States public health officials. It is important that all passengers aged 2 and over have these documents ready with their passports. Alternatives may not be available at the airport. Therefore, if your COVID-19 test result or documentation of recovery were issued electronically, you should have a screenshot of your documents on your mobile phone. Thank you for your cooperation. Sayın yolcularımız, uçaktan inerken koridordaki sosyal mesafeyi korumak için sıra sıra gelene kadar yerlerinizde kalmanızı rica ederiz. Uçağımız park yerine ulaştığında iniş sıranıza göre uçaktan ayrılabilirsiniz. Maskenizi, ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takmanız gerektiğini hatırlatır, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Dear passengers, in order to maintain social distancing, the aisle please remain seated until it is your turn to leave the aircraft. When our aircraft reaches parking position, you may leave the aircraft turn. We kindly remind you that you should wear your mask covering your mouth and nose. Thank you for your cooperation.
cabin crew, flight is on control. Check.